Hi everyone, welcome to this journey. So today I am going to take you through a journey. നമ്മളൊരു journey embark ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ? But before you know what the journey is or what the end goal is, you need to know what the stops are and what way you are going through. ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്, ഏതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്സ് എന്നൊക്കെ അറിയേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് before you start a journey, right? It's just like that in a subject. So today I am going to introduce to you all the things that you are going to tackle in this course. ഈ കോഴ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ യു ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഫസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്കും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ഇതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. സോ ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ടു ദ സിലബസ് ഓഫ് ദിസ് കോഴ്സ്. സോ വിത്തൗട്ട് മച്ച് ഫർദർ അഡു, ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. So let me ask you a question first. What is the first thing that comes to your mind when you hear the word literature? Or who is the first writer that comes to your mind when you hear the word? If Shakespeare was your answer, I don't think you're the only one. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പം ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു റൈറ്റർ ഷേക്സ്പിയർ തന്നെയാണ് അല്ലേ? And when we talk about the word literature, usually we have those names, those fixed names which comes to our mind. May it be Chaucer, may it be Shakespeare or any other writers like such. But the thing we are not thinking about is why എന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം ഷേക്സ്പിയർ ആണെങ്കിലും ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ആണെങ്കിലും ചോസർ ആണെങ്കിലും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫെമിലിയാരിറ്റി അല്ലേ? നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് മുതലേ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പേരാണ് ഷേക്സ്പിയർ. വി ഹാവ് ബീൻ ഹിയറിംഗ് ഹിസ് നെയിം സോ മച്ച്. വി ഹാവ് ബീൻ ഹിയറിംഗ് ഹൗ ഗ്രേറ്റ് ഓഫ് എ റൈറ്റർ ഹി ഈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഗ്രേറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലേ ഹി ഈസ് റിട്ടേൺ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ ഓർമ്മ വരുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് വി ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് or what we are not familiar with is our place itself, Indian classical literature, and the writers that come under that specific name. Now, we never think about Indian classical writers when you hear the word literature. അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഫെമിലിയാരിറ്റി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ട ശീലമില്ല. നമ്മുടെ അടുത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഷേക്സ്പിയർ, വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്, വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ചോസർ. വി നെവർ ടോക്ക് അബൌട്ട് our Indian writers, isn't it? So today this subject is going to make you familiar with all those which come under Indian classical literature. So this course, that is Indian classical literature, is going to give you that base, that familiarity. So the next time someone asks you what comes to your mind when you hear the word literature, നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഷേക്സ്പിയർ മാത്രമല്ല വേറെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സും മനസ്സിലേക്ക് വരണം. So let me show you what your syllabus looks like at a distance. So ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ്. നിങ്ങൾക്ക് 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതും ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അവരുടെ പ്ലേസ്, അവരുടെ ആ പ്ലേസിൻ്റെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ദർ ആർ 4 blocks and 4 units under each block. നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ യൂഷ്വലി വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ്, റൈറ്റ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് വി ലേൺ അബൌട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ചോസർ. വൈ ഡു യു തിങ്ക് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ചോസർ? Because he is the one of the most important person that you have to start with. It is the same in Indian classical literature too. That is why we are starting with Mahakavi Kalidasa, because he is one of the most prominent and important writer in Indian classical literature. And of course, we are going to study his most important work, Abhignana Shakuntalam. So that is what you're going to learn in this first block, Kalidasa, Abhignana Shakuntalam. Now, we have to go back to the basics before we learn what a particular thing is. If, for example, we are studying maths. When you're studying math, you cannot directly go into trigonometry or integration. You need to start with the subtraction or the division or addition, right? It's the same for everything. So if you're studying Indian classical literature, you need to start at the basics. That is what the first unit, Indian Aesthetics and Introduction, is going to teach you. So basically, എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാക്കിയുള്ള ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്.
Now, the story and the importance of the story എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Literature means story, right? So, it is important to learn the story too. So, that is what the second unit, Kalidasa and Overview, is going to talk to you about. Now, I cannot tell you how much important a writer is when we talk about a work. ഒരു വർക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ റൈറ്ററിനെ പറ്റി പഠിക്കുക is a very important thing. That is what we are going to do in the second unit, Kalidasa and Overview. And Kalidasa doesn't have that much of information to give you because he was an ancient poet and we don't know much about him. So if you don't know much about him, what will you study in that chapter? That is going to be a question. But there are some informations available and those informations, it is a must that you need to know. So, we are going to know about Kalidasa in this lesson. Now, there is then an in-depth analysis of the story, right? Kadha arnirikka ennu parayunnathu important aanu. Just authors ne patti padicha matram pora. You need to know the story. That is what we are going to do in the next unit, Abhignana Shakuntalam and textual analysis. Maybe you all know the story already, what Abhignana Shakuntalam is, because it's a very popular story, right? Namukku ariyam adinte kadha endanennallathu. Pakshe adinte oru in-depth analysis, adeypole thanne adinte origin endanu, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്താണ്, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ്. നൗ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. Why do you think character is important? Character is important because it is believed that the characters move forward the story. Story മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുക is very important. So character analysis indirectly helps with the critical analysis of the story. ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ്, ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ്, ക്യാരക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ചെയ്തു, അതൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോറിനെ ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും. That is what we are going to do in the last unit of the first block, Abhignana Shakuntalam, character analysis and critical perspective. So this is what we are going to do in the block 1. Now let's move on to the next block. When we move on to the next block, I would like to start with a question. What is the most famous epic that you know of? There is no doubt the answer is Mahabharata, written by Vyasa, right? So that is block 2. We are going to learn about Mahabharata because no epic can ever come with the standard of Mahabharata. That is what I believe. Now, what is the story of Mahabharata? That is something we need to know. It's a complex story, right? നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില കഥകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം, but ചില കഥകൾ we are not familiar with. So, what is the story is the topic of the first unit in block 2, the Mahabharata and overview. You will get to know the story. Now, when you talk about Mahabharata, are you familiar with this game that is shown in the picture? ഈ കളി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ കുറേ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ സീരിയലിലും ഇങ്ങനത്തെ കഥകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡൈസ് ഗെയിം ആൻഡ് ദിസ് ഗെയിം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മഹാഭാരത ബിക്കോസ് ദ ഡൈസിങ് സീൻ, ദാറ്റ് സീൻ where they play that game is actually the twist of the whole story. That is where everything starts, right? It's the turning point. That is where the war starts. That is where the exciting fights start. The stories have a big turn. So that is the most important, one of the most important scene in Mahabharata. So that scene will be studied in detail in this unit, the dicing from the book of the assembly hall. This is what we are going to learn about the dicing scene and its importance in Mahabharata. Now, once you learn a scene, then you have this question that what happens next. So, the next unit eventually becomes the sequel of the dicing, a reading. What happens after the dicing scene? That is what we are going to do in the next unit. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് സേ കർണ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് സച്ച് എ കോംപ്ലെക്സ് ക്യാരക്ടർ. ഇസ് ഹി എ വില്ലൻ? ഇസ് ഹി എ ഹീറോ? ഇസ് ഹി എ ഗ്രേ ക്യാരക്ടർ? ഇസ് ഹി എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്യാരക്ടർ? ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സച്ച് എ വലിയ ഡിസ്കഷൻ അല്ലേ. ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ് ക്യാരക്ടർ അല്ലേ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കർണേൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സെയിം റീസൺ. ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഹി ഈസ് എ ഹീറോ ഓർ എ വില്ലൻ ഓർ എ ഗ്രേ ക്യാരക്ടർ ഓർ someone who is a round character. We don't know what happens with Karna and everyone has their own opinion. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് കർണനെ പറ്റിയിട്ട്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്യാരക്ടർ ഓൾസോ മഹാഭാരതയിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് കർണ സ്റ്റോറി ഈസ് ടു ഫോം എൻ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലേ. കർണൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്താണ്, എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്, എങ്ങനെയാണ് അവസാനിച്ചത്, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾക്കും ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ടെംപ്ടേഷൻ ഓഫ് കർണ ഫ്രം ദ ഉദ്യോഗ് പാർവ എന്നുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കർണനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ മേ ബി
take a decision on you are with Karna, I mean if you like him or you don't like him. So that is what we are going to do in this unit. Now, are you familiar with the writer Shudraka? I think if you have studied Sanskrit earlier, I think you will be familiar with, or if you are familiar with the language Sanskrit, then you might know the writer Shudraka. He has written 3 important plays. The first one is Mrichakadiga, or the little clay cart. The next one is Vinavasavadata, and the last one is Padma Prabridaka. So we are learning only the first most important play, that is Mrichakadiga, or the little clay cart by Shudraka. So in that block, it is important to know the story. If there is no story, then what is the point of learning literature, isn't it? അതിൽ നമ്മൾ Shudraka and his play Mrichakadiga and introduction. ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റോറി, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എഴുതിയത്, എന്താണ് അതിൽ നടക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. Now, why is it important is the next question. അല്ലേ, ഇങ്ങനൊരു റൈറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലേ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ദി ആൻസർ ഇസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ്, മൃച്ഛകഥിക, പ്ലോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അനാലിസിസ്. നമ്മൾ ആ പ്ലോട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം, വി ഗെറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. സോ വി ലീവ് ഇറ്റ് ടു ദാറ്റ് യൂണിറ്റ്. അല്ലേ, ആ യൂണിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാം. And then we study the thematic concerns in Shudraka's Mrichakadiga. Now, തീം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ തീമാറ്റിക് കൺസേൺസ് ഉള്ളത്, അതിൻ്റെ മോട്ടീവ്സ് എന്താണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എഴുതിയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും മൊത്തത്തിലൊരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ലേൺ വൈ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈ ഡു യു തിങ്ക് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ why do you think the character analysis is important? It's because of 2 reasons. The first thing is that characters help the reader to relate and connect with the story. We connect with the story through the character. We relate to the story through the character. And then they teach us about human emotions. When they have human emotions, we also get to connect with them. അല്ലേ, അയ്യോ അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും, നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വരും. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ സംടൈംസ് വെൻ യു റീഡ് ബുക്സ് വി സ്റ്റാർട്ട് ടു ക്രൈ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് അയ്യോ അവർക്ക് പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന്, ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് വി എംപത്തൈസ് വിത്ത് ദം, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ക്യാരക്ടർ അനാലിസിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റോറി. So here we'll study Mrichakadiga, the facets of characterization, the characterization of the story, the characters, its analysis, everything will be studied in this last unit. Now the question I would like to ask is, are you a fan of tragic love stories? Now it is said that tragic love stories is a reason for catharsis, and that is why we love tragedies. Catharsis എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയലുണ്ടാവും, അല്ലേ? നമ്മൾക്കൊരു ഇമോഷൻ, കത്താർസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ ടേം ആണ്. അത് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രോത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് മുറിച്ചെടുത്ത് കളയുന്നതിനെയാണ് കത്താർസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ട്രാജഡിയിലേക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ആവുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് ട്രാജഡിയിലേക്ക് റിലേറ്റഡ് ആവുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് വെൻ യു വാച്ച് എ മൂവി, വെൻ യു റീഡ് എ ടെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഓൾ ദി ഇമോഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ പെൻഡ് അപ്പ് ഇൻസൈഡ് അസ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഇമോഷൻസും കം ഔട്ട് ആൻഡ് ബേഴ്സ്റ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദസ് ക്ലെൻസസ് അവർ ബോഡി. അത് തമാശ ആയിക്കോട്ടെ, കരച്ചിലായിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ. But that is how catharsis happens. And tragedies are a big thing when it comes to catharsis. അല്ലേ, ട്രാജഡീസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറയും ഒരു സമാധാനമായി കരഞ്ഞപ്പോൾ എന്നുള്ളത്. So then that is why we love tragic stories എന്നാണ് പറയുന്നത്. It's because it happens to bring across catharsis. Now, such a story is Chilapadigaram. Chilapadigaram is a tragic love story, and we learn it as the last block in the whole section. Now, before learning about the story and before learning about the writer, we need to know the origin of the place, right? That is, which section it came from, which era it came from. So that is what is being learned in the first unit of the 4th block, that is Sangam literature and introduction. Once that is over, we learn the story of the tale of the anklet or Chilapadigaram. That is what the next unit is about. It's a textual analysis of Chilapadigaram. Is it just enough to know what the story is? I don't think it is just enough. We have to understand the in-depth analysis of the story. We have to analyze it, criticize it, then we have to learn why it was written. So everything, the psychological analysis, the sociological analysis, everything has to be done. That is what we do in the next 2 units. That is the divine, the human and the immortalized characters in Chilapadigaram and Agam and Puram poetry in Chilapadigaram. So that is where we end the block, and that is where we end the whole course. What we have to understand is that literature is like a vast ocean, and Indian classical literature is just a drop in it. We have Australian, we have Canadian, we have British. So there are a lot of literature that comes under the word literature, right? So it's like a whole ocean, and we are just studying a drop of it.
We have to understand that there are so many books that you can read under Indian classical literature. Maybe a lifetime is not enough. There are so many books, but maybe you won't have enough time to read everything. But what is important is that we need to appreciate Indian classical literature. That is why a base is given through this course so that നിങ്ങൾക്ക് ഇത് appreciate ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല സ്റ്റോറീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു appreciation you have to have for your literature, right? നമ്മൾ പറയും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഫ്രണ്ട്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും. സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ്. പുറത്തുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനും പുറത്തുള്ള വർക്ക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. നമ്മളുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയുള്ള വർക്ക്സിന് നമ്മൾ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. സോ ആ ഒരു എപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നത്, ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ജേർണി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സോ മച്ച് ഫൺ ആൻഡ് യു ലേൺ സോ മച്ച് അബൌട്ട് Indian classical literature. So together we are going to understand what our nation's literature was and fall in love together to Indian classical literature. I'll see you in the next video. Bye.